Hi children. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ചേച്ചിയോ ചേട്ടനോ ഒരു ഉണ്ണി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെന്ന് കാണാൻ നല്ല ഒരു താല്പര്യം അല്ലേ? എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും? ആ ഉണ്ണിയുടെ അച്ഛൻ്റെ പോലെയാണോ? അച്ഛൻ്റെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല, നമുക്കറിയാം, ഡിറ്റോ ആയിട്ട്. അതുപോലെ അമ്മയുടെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വേരിയൻ്റ്, ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ണി ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഉണ്ണി എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത്? By fertilization. That is, fertilization is the fusion of gametes. Gametes are the having the genetic material is different. Oro gametilum different genetic material, and each fertilization is a probability of mixing of different gametes, and where it is take place in the oviduct, the ambulary stomach junction. And you know, if sperm and ovum simultaneously present there, then only fertilization takes place. And fertilization, size of gametes is too much difference is present, and millions of sperms are deposited in the vagina, but only single sperm fused with the ovum. Then only a diploid zygote is produced. കൂടുതൽ സ്പേംസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പോളിപ്ലോയിഡി ആയി മാറും. അപ്പോൾ മനുഷ്യനാവണമെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് ആവണം. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോസസ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ഇൻസെമിനേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ കോപ്പുലേഷൻ ഓർ കോയിറ്റസ്, ദ മേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്, സ്പേംസ് ആർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ വെജൈന. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസെമിനേഷൻ. അങ്ങനെ ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്പേംസ്, ഇറ്റ് മേ സ്റ്റേ അലൈവ് ഫോർ 72 hours ഇൻ ദ ഫീമെയിൽ ജെനിറ്റൽ ട്രാക്ട്. ഒരു 2-3 ദിവസമൊക്കെ ആ സ്പേംസ് ജീവനോടെ ഇരിക്കും. സ്പേംസ് ആർ സെൽസ്. അതുപോലെ ഓവം ഈസ് റിലീസ്ഡ്, സെയിം ടൈം ഓവം ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദ ഓവിഡക്ട്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓവം റിമെയിൻ അലൈവ് about 24 hours in the oviduct. Later it degenerate. അപ്പോൾ വളരെ ഈ ഒരു എക്സാക്ട് പോയിന്റ്, ഈ സ്പേംസ് വെജൈനയിൽ നിന്ന് ആ ഓവിഡക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ എലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുക. അപ്പോൾ ആ സ്പേംസിന് എത്ര ദൂരം പോകാനുണ്ട്? അറൗണ്ട് 18 centimeters ആ വെജൈനയിൽ നിന്ന് ഓവിഡക്റ്റ് വരെ എത്താനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് അറൗണ്ട് 45 minutes ആണ് ആ ഒരു നല്ല സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള, മൊട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള, ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സ്വിമ്മിങ് സ്പേം അവിടെ എത്താനായിട്ട് എടുക്കുക. മാത്രമല്ല സ്പേംസ് തന്നെ അതിൻ്റെ നമ്പർ, മോട്ടിലിറ്റി, ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത മില്യൺസ് ഓഫ് സ്പേംസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താലും അതിലൊരു 40% നല്ല മൊട്ടൈൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്പേംസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ അവയ്ക്ക് പിന്നെയും കുറേ കണ്ടീഷൻ സർവൈവ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് എൻവയൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വെജൈന ഈസ് ടു ഹാർഡ്. വെജൈനയിലുള്ള ദാറ്റ് എൻസൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്, അത് അവിടെയുള്ള അസിഡിക് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് സം ഇമ്മ്യൂൺ ബാരിയേഴ്സ്, അതിനൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സ്പേംസിന് പോകാനായിട്ട്. ഇനി അതും കഴിഞ്ഞ് മാത്രമല്ല, സ്പേംസ് ആർ കൺസിഡർ ആസ് ദ foreign cells, foreign materials. അപ്പോൾ there is chance for degeneration of sperms, and finally when they meet വേറെ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വേണം. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻസെമിനേഷൻ that the sperms are deposited in the vagina. During insemination, sperms are deposited in the vagina, and it is traveled through the cervix to the uterus. Cervix in the uterus വഴി എത്തും. And it is moved to 2 tubes, 2 ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലേക്കും പോകും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പോണതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയത്. ഇതിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഈ 2 ഓവറിയിലുള്ള ഓരോ ഓവറിയിൽ നിന്നാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓവം റിലീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഹിയർ ഫ്രം ദിസ് ഓവറി ഓവം ഈസ് റിലീസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്പേംസ് എത്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ there may be chance for fertilization. That is outcome of insemination, probability for fertilization. ഇനി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ there are 4 steps. ഈ 4 സ്റ്റെപ്പുകൾ
എപ്പോഴും എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ ഓരോന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചോദിക്കാം. വിച്ച് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്പേം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്പേമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്പേമിൻ്റെ ഹെഡിൽ എന്ത് മാറ്റാണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് വെറുതെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്പേം, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് completion of oogenesis. That is ovum മിയോസിസ് 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഓവം ഒരു എഗ്ഗായി മാറുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് oogenesis. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോന്യൂക്ലിയെ, മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ന്യൂക്ലിയെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് സെയിം ടൈം എ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മെമ്പറൈൻ ഈസ് ഫോംഡ്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മെമ്പറൈൻ ഈസ് ഫോംഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ദ acrosome. You know the sperm head having nucleus and around it there is acrosome. What happened here? It breaks and release some substances. That substances is called hyaluronidase. That is the sperm lysine enzymes. What it do? It digests the sperm membrane. Now the nucleus is can easily move out because there is no sperm membrane and the acrosome here. ഇവിടെ this picture is of a part of ovum. അപ്പോൾ ഓവത്തിൻ്റെ മെമ്പറൈൻസ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു കൊറോണ റേഡിയേറ്റ റീജിയൻ, ദെൻ ദ സോണ പെലൂസിഡ റീജിയൻ, യെലോയിഷ് സോണ പെലൂസിഡ റീജിയൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, ദ വിറ്റലൈൻ മെമ്പറൈൻ. പിന്നെ ഈ സിംഗിൾ ലൈൻ ദ എഗ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ, ദ ഊലെമ്മ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില ബോൾ പോലെ കാണുന്ന ഈ പാർട്ട് ദ കോർട്ടിക്കൽ ഗ്രാന്യൂൾസ്. that is present in the cytoplasm of ovum, that is ooplasm. Here the sperm comes with the nucleus and the acrosome. What happening for the acrosome? As it approaches, the acrosome break and release the hyaluronidase, the enzyme. And the same time the corona radiata, this region having certain chemicals called hyaluronic acid. Because of these two reactions, the hyaluronidase present in sperm and hyaluronic acid present in the corona radiata, the sperm come closer to ovum and get attached. അവിടെ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി കൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഓവം. ദെൻ the corona radiata digest, കണ്ടില്ലേ, അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് the sona pellucida also digested. And now the sperm nucleus come in contact with the ovum membrane, also digested, and come in contact with the cytoplasm of ovum. That is the nucleus enter into the cytoplasm. But you can see here the middle piece and the later part of sperm never enter into the ovum. Only the nucleus and a centriole, proximal centriole present here in the neck region only enter into the ovum. That is the first part, that is action of acrosome. What is action of acrosome? Digest sperm membrane as well as ovum membrane and help for entering of sperm nucleus into ovum cytoplasm. Same time, അതേ സമയത്ത് what happening is the completion of oogenesis. That is the ovum, you know, during ovulation, it is released in the form of secondary oocyte stage. That is, it has having the nucleus with the 23 chromosome as well as first polar body present. But when it approach with a meet with a sperm, the second meiotic division taking place and the nucleus split into two cells. These are the two cells. Okay, this is the secondary oocyte which now turns into ootate, and from this another cell also formed, that is the second polar body. Okay, here it is unequal division. This is a large cell, this is a small cell, and but it is not a reduction division. It remain as 23. Here also 23 chromosome. അപ്പോൾ
second meiotic division is not a reduction division but unequal division. Okay, which are the products? Two cells are produced. Which are the two cells? This is the oocyte and this is the second polar body. Same time the sperm nucleus enter into it. Okay, simultaneous ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. Then what happened? The two nuclei, pronuclei. This is the ovum pronuclei and this is the sperm pronuclei. They both having the chromosome number 23. And they mix together. Then that is called amphimixis. This is the real part of fertilization. What the result? It restore diploidy. That is the 46 chromosome. Then അപ്പോൾ ഇപ്പം ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി. ഇനിയും അടുത്തൊരു സ്പേമും കൂടി എൻട്രി ചെയ്താൽ അതെന്താവും? ട്രിപ്ലോയിഡിയാവും. കുറേ സ്പേം എൻട്രി ചെയ്താൽ പോളിപ്ലോയിഡിയാവും. അപ്പോൾ പിന്നെ മനുഷ്യനല്ലാണ്ടാവും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് നേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണത്? ഡിപ്ലോയിഡ് നേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ മെമ്പറൈൻ, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മെമ്പറൈൻ. അതെവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? വെൻ ദ സ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് അപ്രോച്ചിങ് ഇറ്റ്, the ovum membrane, then the nucleus enter into it. Same time നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഓവത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു ബോൾ പോലെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു, കോർട്ടിക്കൽ ഗ്രാന്യൂൾ. ഇറ്റ് റപ്ചർ ആൻഡ് റിലീസ് ദ chemicals here which make a hardening of the ovum membrane. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഈ ഓവം മെമ്പറൈനിൽ certain receptors are there for attaching the sperm, but here there is no receptors present because of the formation of fertilization membrane. Then no more sperm again enter into the ovum. That is prevent further sperm entry. Okay, that is called prevent polyspermy. Then അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്ലോയിഡ് നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഗോട്ടാണ് ഉണ്ടായേ പറഞ്ഞു. അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഉണ്ണീനെ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആ ബേബിയുടെ സെക്സ് അതും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും എപ്പോൾ തന്നെ? ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. അതെന്താ കാരണം? ഹിയർ നമ്മളൊന്നുകൂടി ആലോചിച്ചാൽ അമ്മയ്ക്ക് 2 എക്സ് ക്രോമസോമുകളാണ് അമ്മയുടെ സെക്സ് ക്രോമസോമായിട്ട് പറയാം. എന്നാൽ അച്ഛൻ്റെ സെക്സ് ക്രോമസോം 2 ക്രോമസോമുകളുണ്ട്, ഡിപ്ലോയിഡ് ആണല്ലോ. ആ സെക്സ് ക്രോമസോമുകൾ 1 എക്സും 1 വൈയും ആണ്. അമ്മയിലാണെങ്കിൽ 2 എക്സ് ക്രോമസോമുകളാണ്. അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ഗ്യാമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഗ്യാമേറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. മദർ ഓൾവേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഗ്യാമേറ്റ്, എന്നാൽ ഫാദർ പ്രൊഡ്യൂസ് 2 ടൈപ്പ് ഗ്യാമേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇഫ് that an individual is from a girl or a boy is formed, that the contribution of a sex is determined only by father, because father produce 50% X gamete as well as 50% Y gamete. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗേൾ ചൈൽഡിനെ നോക്കിയാൽ ഗേളിൽ 2 എക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ട്. അതിൽ 1 എക്സ് ക്രോമസോം ആരുടെ? അമ്മയെന്നാണെങ്കിൽ മറ്റേ എക്സ് ക്രോമസോം ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്? ഫ്രം ഫാദർ. എന്നാൽ ഒരു ബോയിനെ നോക്കിയാൽ ബോയിൽ 1 എക്സ് ക്രോമസോം ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്? അത് അമ്മയിൽ നിന്നാണ്. വൈ ക്രോമസോം എവിടെ നിന്നാണ്? ഫാദറിൽ നിന്നാണ്. Okay, that is we can see the sex is determined. The biologically responsible one is father. അങ്ങനെ എവരിത്തിങ് ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്നാൽ, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുവാവെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമുക്കൊരു വീഡിയോ കൂടി കാണാം. Fertilization in humans it takes place inside the body of the female. Semen, which contains the sperms, is introduced into the female genital tract during the act of copulation. The deposition of sperms in the vagina is called insemination. Human sperms are motile and rapidly swim towards the ovum, lying in the fallopian tube. The sperms pass the cervix, enter the uterus, and finally reach the ampullary isthmic junction of the fallopian tube. This is the site where the ovum lies and fertilization takes place. When a sperm meets the ovum is in the secondary oocyte stage.
It has not yet completed its second meiotic division. The fusion of sperm and ovum is called fertilization. For fertilization to take place, the sperms must be released in the vagina during the period that the egg is alive, that is, within 24 hours after ovulation. The sperm has to pass through the corona radiata and the zona pellucida to reach the plasma membrane of the ovum. When it reaches the zona pellucida, the acrosome releases its contents of lytic enzymes. These enzymes dissolve the zona pellucida. The sperm plasma membrane then fuses with the egg plasma membrane. This fusion triggers the secondary oocyte to complete its second meiotic division. The second meiotic division is also unequal and leads to the formation of a second polar body and a haploid ovum. The nucleus of the ovum is now called the female pronucleus. The cortical granules present below the egg plasma membrane release enzymes which harden the zona pellucida and block further entry of sperms. The sperm nucleus now enters the cytoplasm of the ovum. The sperm nucleus is now termed the male pronucleus. The male and female pronuclei come together and fuse. The male and female chromosomes mix. This event is called karyogamy or amphimixis. Fertilization is thus completed. The fertilized ovum is called the zygote. Identical twins are formed when the zygote splits into two. Each split portion then develops into a complete new individual, and both are exactly identical to each other. On the other hand, non-identical or fraternal twins are formed when two separate eggs develop in the mother's body, and they get fertilized by two separate. Thank you.